as we are celebrating the 400 years of Sri Welcome. We all welcome you here, sir. On the behalf of Delhi Sikh Gurudwara Management Committee and the entire community worldwide, we welcome you. In our team here, we have Sir Talochan Singh ji, the former Honorable Barry O. Farrell, जो कि ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮਾਰਕ ਮੈਕਗਾਊਨ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੋਨੀ ਬੂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 3 ਲੱਖ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਨਰੇਬਲ ਹਿਸ ਐਕਸਲੈਂਸੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬੈਰੀ ਜੀ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਾਇਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਐਕਸਲੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦੇਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੇਨਿੰਗ ਵੇਲ ਪਰਥ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ KP ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ MPS ਜੀ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਕੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿਸ ਐਕਸਲੈਂਸੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਗੈਸਟ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ Firstly, can I say it is a pleasure to be back at the Gurdwara. I hope that on one visit it doesn't again follow an outbreak of COVID. President and members of the committee and honoured guests, can I, on behalf of the Western Australian Government, thank you for your thanks. We know that the world has been affected in ways that we never imagined by the COVID pandemic. Governments, federal and state, national around the world, have struggled initially with the battle. And I think one of the learnings that we've had after almost 8 years of this pandemic is that governments alone, like Sikh groups around the world and other groups, other religions, other associations, have put themselves forward so much over the past year and a half in assisting efforts to battle this terrible pandemic. That said, I've never seen a sort of contribution as I witness here today, with not just the traditional Sikh approach to assisting communities in crisis,
but with a commitment to build a hospital to ensure future preparedness. And of course, preparedness is one of those things that governments and society need to spend more time on, and it's great to see a practical application. So like India, Australia is a federation. We're made up of states as well as a national government. In all of our states, there are many Indian Australians, people who had migrated from India, or people who are born in Australia whose parents or grandparents were of Indian origin. They have helped strengthen the relationship between both of our countries. And that's why, at times like this, when nations around the world were assisting India, where Australia sent 6 plane loads of ventilators and oxygen concentrators and the hardware and software that goes with them, to make a difference as that second wave swept over India. State governments too made a contribution. A number of state governments gave to a number of charities, but I'm delighted to be here today on behalf of the Government of Western Australia to accept the thanks of the Gurdwara for their donation to assist with the completion of the planned COVID hospital. Take it as a down payment for the enormous contribution that Indians generally, but Indians of Sikh faith, have made to Australia for almost the entirety of European settlement of my nation. COVID may have changed the world, but COVID has not changed the Sikh religion, nor the way in which it's practiced by Sikh communities around the world and happily in Australia. Australia, regrettably, is a land of many natural disasters. And as I've said previously, whenever we have a disaster, whether it's a bushfire, whether it's a cyclone, whether it's floods, you can be sure that one of the traditions that the Sikhs do very well, feeding volunteers who are putting out fires, feeding volunteers who are building levee banks for floodwaters, feeding volunteers that are cleaning up homes after they've been destroyed by cyclones, are being done by Australians who practice Sikhism, being done in the same spirit as exists in this Gurdwara, as well as those other Gurdwaras nationally. So can I say, President, we are very grateful for your adherence in Australia. We are grateful for all Indian Australian citizens. We're grateful for the relationship we have with India generally, but it's in these donations, it's in the efforts that your colleagues make in Australia when there are crises, that we strengthen the real friendship between our two countries. So it's a delight to be here again. It's a delight to see that once again you've come through the second wave, and it is an absolute pleasure and a tribute to your committee that you're investing money in this in this COVID hospital to ensure better preparedness the next time that we're affected by this pandemic. And let's hope it goes unneeded, unnecessary, and is never used. That's what we want. Thank you. Thank you, His Excellency. Your words means a lot to us, and especially in the time when people were in the desired need of the assistance. Your government came forward, and the respect you command throughout the world for being such a generous and also so kind. When the situation was worst, but the people like you and the countries like you stood by us in this crisis. So we would again, we thank you. At the same time, we will also pray to the God, you should also rise, and this third wave, which we never want to see, should never come in our lives. We are done with 2 waves. We have lost many lives. But yes, though the loss was so big, but the people like you, the countries like Australia, and the Sikhs worldwide had tried to make it minimized. So once again, on the
behalf of entire Delhi Sikh Gurudwara Management Committee, and through you, we are thankful to the entire people of Australia, the government of West Australia, their Chief Minister Premier, and we would request you to pay our regards to the Honourable Premier, that yes, not just only people recognize your services, but they also feel that it was of humanity, it was teachings by your parents, by your country, and your dedication towards the humanity. I could say with conviction that no other state would have come forward the way Western Australia has come forward. So once again, we all are thankful to you, to the Western Australian government, and to the entire people of Australia. Thanks, sir. Thanks. And I would request you to have a cup of tea or a coffee with us. And before that, if some media people would like to, क्या करना है? हाँ, बोला. So they wish to have a word with you. So if you will be kind enough to say a few words for them also.